previous year questions of NEET and JEE for the units and dimension. Okay, so yeah, let's solve this question. This is the most I mean எப்படி சொல்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். ஓகே, யா லெட்ஸ் சால்வ் திஸ். என்ன கேட்டிருக்காங்க? த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஆஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி. ஸோ கைஸ், தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியோட ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? டெல் கியூ பை டெல் டி del x by del t 1 by a. So what is del q? That is energy. Del t na another time, del x is length, and del t இது வந்து temperature. So what's the temperature? Temperature's dimension. It is k, that is Kelvin. 1 by area na another L square. Energy க்கு mgh பண்ணலாமா? ஸோ பாருங்களேன், mg na another force, h na L. So force ஓடது என்னது? mlt minus 2 into L. So by t L by k 1 by L square. Okay, so mgh னு வரப்போ ml square t minus 2 L by t k L square. Okay, so final என்ன அவுட்புட் வரும் அப்படின்னா m t minus 3 k minus 1 L. so ப்ராப்பர் அரேஞ்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா m L t minus 3 k minus 1. so is there any option like this? Yeah, என்ன ஆப்ஷன் சொல்லுங்க. Okay, thank you guys.